matin tout le monde, on se retrouve donc pour une petite session matinale sur notre petit jeu d'horreur Oxenfree. On va d'ailleurs le lancer. D'horreur entre guillemets, surnaturel on va dire. C'est plus le mot. Petit jeu surnaturel. Voilà, tout ça dans le calme, en dégustant notre café. Apparemment le temps est encore gris aujourd'hui donc ça donne pas trop envie d'aller se balader. Ça se lance tout doucement. Voilà. Avec la musique de l'horreur. Écoutez-moi cette musique quoi, truc de malade. Donc on est rentré dans un bâtiment hier et on va aller chercher Clarissa. Continuer. On va voir si mes touches sont bien mises sans QWERTY. Oh no, 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 no. La porte va se fermer derrière nous les amis. Don't be locked. Come on. Well, Clarissa got in through some other door, so we should be fine, hypothetically speaking. Speaking of which, she dated Michael? Is that right? Ouais, ça va. It's just funny, you know? I mean, not funny, but I don't know. I mean, was he the type of guy that would go for that, like, sort of thing? I'm just trying to... What sort of thing? What do you mean? You know, like, intense, I guess is the word I'm trying to find. I mean, just from what I've heard of him, like that one story about the cops just straight buying him a beer. Just what would a guy like that see in her? Like, at least at the start. There must... It's not a trick question, Jonas. She's been the homecoming queen every year since she grew boobs. And he'd been the captain of every sports team he'd ever played on. It was practically an arranged marriage. Huh. Okay. It's just interesting, I guess, to me. Ça m'intéresse, c'est tout. C'est tout, quoi. Oh, are you, like, into her? No, not at all. Too bitter. Okay. But you can tell me if you are. That's what step-siblings are for. Storing embarrassing secrets. I'm not, but thanks for offering to be my shame vault. Coffre-fort à secret. Bon, ça y est, t'as fini de parler, gros. Je voudrais bien avancer. Voilà. Il y a des lits à gauche. C'est une ancienne caserne, si je me trompe. Oui, dit. Ah, can you imagine sleeping here? I'm trying not to. But why would the construction guys leave the bed frames? Seems kind of, I don't know, kind of morbid. Yeah, it's just... Donc on est où encore? Installation, avant-poste de mineur, fort mineur. Aider Clarissa. C'est barré, moi je dis ça. strange to see it like this. Stuff like this, I always thought it was pretty. Kind of like, I don't know, kind of like the buildings being reclaimed by the trees and the soot and the soil, you know? Well, right now it just looks like scary tentacles, so... Du tentacule effrayante. Graffiti. In the daytime, this is pretty much skater mecca. I can tell. Lui il est pressé le gars, hein? US Army. Non, on va pas vers l'US Army. Ça c'est pour sortir. On va monter. Pour une fois qu'il passe devant le gars, c'est moi qui le suis pas. Hey, that's... Waouh, 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 une entité à gauche. Don't just leave me here, Jonas. Wait. Quel connard. Jonas, imbécile. Oh putain, là. Jonas, can you hear me? Ah, il y a mon reflet dans le miroir. Regardez. J'avais pas encore vu ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à un moment donné, je vais passer devant que le reflet va se figer, un truc comme ça.
interrupteur. Testing, testing. Okay. I can't hear anything outside at all, but luckily this radio thing's working. Look, whatever. Clarissa's not in here, and it's just a room, so, like, riddle me that, first of all, and then second of all, I can't get out. Just put your back into it. Be a man here, Jonas. We got stuff to do. I can't hear anything outside at all, but there's just a really weird lock here. Does anything out there explain what this is? Par la radio, le con. Ow. I'm okay. Ah, il est là. You know, I thought it was dark out there, but let me tell you, when you're trapped in a broom closet, it gets a lot darker. You know, I never wanted to be a DJ, and this isn't really enticing me to start, but I can sort of see the appeal now, you know? But I'd be a horrible talk radio guy, like just giving opinions. I wouldn't know what to say, really. I wouldn't want to do it anyway. It'd be like a slow, horrible death by anxiety or something, talking to all those listeners. And they have to get up at like 3 a.m., right? Those guys, those talk radio guys. Starting at 5. Les animateurs doivent se réveiller à I'd be 3 heures. like the late night, like the late night old rock guy, and they'd like keep me on the books to like, you know, point at for credibility. Hey, we don't just play the pop crap. We got Mummy on from midnight to 2, and he sometimes plays Badfinger. So what's your problem? Ah, je le savais. Je le savais. Hello? Are you... Look, is someone there? When the time comes, let Jonas talk to his mom. How is this possible? What's going on? Laisse Jonas parler à sa mère. Donc c'est bien peut-être un monde parallèle, ouais. La porte vient de s'ouvrir en tout cas. Okay, what just happened? Cause that sucked. Clarissa ran in there, disappeared into the walls, Yeah, and... I'm not really one to hate stuff, but I hated all of that. Oh, here's a padlock code. 3418. It's on a list of... Huh. They call codes cookies. Is that slang or something? I don't know, but we got the combo, so great. Hey, did you see that? In the mirror? The reflection was weird. Don't think I'm nuts or anything, but my reflection kind of gave me, like, fatherly advice that made absolutely no sense when you were stuck just now. So... Wait, seriously? I'm gonna take a picture, see if the flash will make Ah, on something va avoir happen. une nouvelle photo. Je me mets là. Okay. Make it snappy. Get it? I'm choosing not to get it. On va voir la photo. Bon, la photo c'est comme ça. Photo. Évidemment, hein, le fantôme est là, hein, les gars, vous l'avez vu. Hein. C'est un... Ah, ça ressemble à un grand monsieur. Et là, c'était qui? C'est à peu près la même tête. Ouais, c'est toujours la même personne, on dirait. Je vais sortir ma radio pour voir. Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. I ask Mind the oil spin them called. No, them Nazis will Ok. Fallait que je le fasse. Allez, on va redescendre. Ah! J'ai pas vu ça. Là. Affiche. Radio locks. The technology here has always been... It's like primitive and from the future. Yeah, no, it's something. Un verrouillage par fréquence radio, donc. Je
Pourrais déverrouiller avec ma radio. Ah, ici on voit mieux les graffitis. Clarissa n'est pas là, je suppose que je peux sortir. US Army, port cadenassé. Bah, oh, c'est ouvre le cadenas maintenant. 3, 4, 18, and voila. Et voilà, elle dit. What was that? You tell me. I'm just gonna pretend it didn't happen, so let's just carry on. Ah, il nous met les photos à la fin du chapitre, c'est bien. Ça fait peur, hein. Il a un anneau autour de son cou. Le mec, là. Oh, Une gonna bague. hate to go out in that. So actually, before we press on, I've had to go pee for like a while now, so since we're stuck anyway, I thought I'd... Oh my god, go in the corner then. I'm sorry. I know this is like way too much too soon for us right now, but I'm gonna totally explode. La tête qui fait. Force it out fast. Wow, what the hell? On va pas l'emmerder pendant qu'il pisse non plus, hein. Tu sais, elle me touche pas avec tes mains toutes remplies de pisse là. Wow. Oh, c'est Kellogg's. Okay, that was definitely Kellogg's. her. What is she? Is this just like a game to her or something? Clarissa, come back. We came to help you, don't... Ugh. You know, it just occurred to me she could also be having like a Ren episode. A Renisode. Possessed, or whatever we want to call it. But Ren acted like he was underwater. The guy could barely move. Yeah, well, that's true. Hello? Is this going out, or... Wait, I can hear myself, that's not... Man, maybe God, she didn't does see us. anybody- I don't know, but whatever, she still has a radio, so we still gotta get to her. Allez, on va rentrer. Oh, il y a des mains sur le tableau. La lampe rouge. Ah ouais, on va se passer quelque chose, les gars. On va prendre The demain. handprints are a macabre touch. Do you know who did that? Oui, Please bien tell me sûr. it's like a known thing teenagers here do or something. Clearly, it's the evil, obviously. Evil. First they finger paint, then they wear our lungs like scarves. Yeah, well, somebody's gotta keep the traditions alive. Ha! Bonne vache. What was that? You heard that, right? I don't know. I have no idea. Why would I know? I don't know. All right, fine. We'll both be in the dark together. Metaphorically, I mean. High in the Cascade Mountains of Washington, the Navy opens the world's largest radio transmitter. Its 1 million watts can flash a message around the world in 1/10 of a second. Hey kids, wanna play a game? They're talking about... It's talking about the Navy? Hangman? Be sharp and listen, mister. This is going to tell the classification board a lot about what can be expected of you in the future. How many questions will you be able to get in the allotted time? Like a test? Here's a simple one to start, so don't hold your breath. What is the name of the school you are standing in? School 10. we're standing in. Isn't this 9. like a classroom? 8. U.S. Army Radio Communications School. That's the stuff, Charlie. Now you're swinging. It all goes into your final rating. Il joue You pas want to d'où. get a good rating, don't you?
You want to be a good soldier? Why the hell would we want to be a good soldier? Yeah, sure, if that's what you want. Excellent. On va pas contrarier. Jesus. What is going on? Ugh, I feel like I'm stuck on a tilt-a-whirl. Shalom. Just keep the pointer on the button. Question 2. What did the communications officers at Fort Milner call Les codes? cookies. Who Ten. would know that? This isn't Cookies. World War None. II. You call codes cookies? There. Now you're cooking. Coded radio transmitters have an important job, and you wouldn't want them to be unqualified. Why on earth would I? What does this have to... We are an island race, and through all our times the sea has ruled our breaks. But be wary, young ones. One last round and you've cleared your exam. Pencils ready. How many officers died in the sinking of the USS Kanaloa? Oh, 53 je pense. What the hell? 9, 53, 85, 7. 12. 53? Merde! You're off, Bob. That's not gonna cut it. 97 brave men and women died on the USS Kanaloa. 85 officers, 12 passengers. It all adds up to another fact for the classification board. Just another fact Oh, among j'ai une many. tête qui s'est dessinée. Jonas? You mix Vince, there's all in my tattoos. Now obsessed. Man, I didn't need to get. Jonas! The United States submarine Kanaloa is shown for the first time in Pacific waters patrolling for the enemy. Pacific waters patrolling for the enemy. Through the periscope, the commander looks out over the ocean's surface. Kanaloa was lost today, lost at sea near... Is this... Are you the dead officers that sunk on the Kanaloa? We are sunken. What do you want? For the first time, Time. What? That was not fun. Just take it slow and easy. You've just had an experience. Yes, very good. This has been United News, and thank you for listening. This is just unbelievable. Can anyone just... That's gotta be Clarissa. Let's get her and get out of here. Or use her radio and get out of here, but let's just get out of here. Chercher Alissa, Clarissa. Waouh. Donc c'est bien les gens qui se sont noyés avec le sous-marin, quoi. C'est tout l'équipage. Clarissa's asleep right now. Be still so as not to wake her.
What? She's cracking up. Great. Est-ce que j'ai... D'abord ici, on va voir. Tantôt, j'ai cru entendre quelque chose parler sur la radio. Orderly! Ah, c'est ça. Orderly! C'est tout. And just as guilty as a soldier would be who deserted his post under fire. Now, in making an example of you, I... Orderly! Orderly! Clarissa, où es-tu? Biatch. Alors ça fait toujours des triangles là. Comme si vous pouvez traverser ce triangle et se retrouver à leur époque. Ce monde parallèle. Cross your fingers. Clarissa? Oh my... I thought you said you were coming to help me. Oh, Where tu te have calmes. you been? It couldn't possibly have taken this long to walk from the tower to here. I've been sitting, fumbling around with this stuff. I don't know how to work this crap. We came straight here. It's not like... That's not exactly a curated park out there, okay? There's like obstacles. 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 Okay, what ninja training ground kept you from showing up when I called? Avec casse-pied. I mean, it's like a 3-mile spread. That's like 20 minutes if you jog. There's like a million locked doors between here and the comm tower. And a million ways around each one. Haven't you ever broken into someplace before? Okay, whatever, Clarissa. Just where's the radio? I don't know. I can't get it to do anything I want. Alex, want to take a look at this? Évidemment, dégage, grosse biatch. Yeah, no, this is like a low frequency thing. It's just meant for the base. It won't... I don't think it can beam out. Really? No. Isn't there a way These to... officers who know your problems full and well will give you a friendly and sympathetic hearing. Who is that? Cross your fingers. Jonas, wait. We're in another... Got looped again. Crap. Well, just keep me in the loop. I didn't mean to say that. Clarissa! Is there anything like... Can we cut her down with something? Holy crap. What is it? Is something wrong? Or not? We've been in a little time loop thing, and it's just been kinda extreme. I'm sorry. Ah, that was a stupid thing to say. Just, come on. I'm here with you. Retourne-toi déjà. Clarissa? I would have swore she was in here. Better gone than dead. Oh, maybe this was the thing, the radio she was using. If we can get it to... I mean, she got it to kinda work, so we should be home free. Clarissa. Alex, don't worry. She's like... Never forget that she's I like am Ren an was. American, fighting for What is freedom, she doing? There will be I other showed. ships and other souls to sail them. C'est pas moi qui allais la sauver. God, why would she do that? Why would she do that? We're not... It's not like we're... She was like possessed. I just this is... Jonas, this is so horrible. I don't even know what to... We should get to the others. I can't even imagine telling them. Or how to tell them. I mean... We'll figure it out. This is unbelievable. Je sais pas comment annoncer à leurs parents qu'ils ont perdu leur salope de fille, c'est ça? Leur emmerdeuse de fille. Je crois qu'ils sont contents d'apprendre, hein, vu son caractère. Où il va, le gars? Ah, regardez, il y a encore la lampe, là. On y est? Orderly! Orderly!
sais pas si ça va fonctionner. Allez, on sort. Wow. There's no way she got up from that, right? Like, there's no way. We both saw what happened. Wait, she's... I can't think of the appropriate word here. Dead? The word is dead. She should be dead, Alex. I watched her. There was no breaking that fall, so... how'd she walk away? This isn't possible, cause unless she... Hallucination? Dual hysteria? I don't know, Jonas. Well, regardless... good news? Bien, il se pose encore des questions, t'as pas encore compris? Yes, Jonas, of course it's good news that Clarissa isn't dead. Christ. That's not why I hesitated. Of course it's good news if she's not dead. I'm just saying if. Well, she's not dead, Jonas. We can, I think, make at least a stand on that. All I'm saying is we don't know a whole lot of anything right now. Arrête de poser des questions, quel casse-pied. Bon, là, on ne sait plus aller, de toute façon. Donc, on va aller à l'avant-poste. Ah, il est là. Il est à la tour Harden. On va retourner à la tour Harden. C'est... Intense. La chute qu'elle a fait, la fille Clarisse, là. Let's just get back to Ren at the comm tower. Maybe he's had better luck than us at anything. Oui, je veux bien à la tour de communication. Tour d'Aden. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais... IRL, elle me manquerait pas de trop, Clarisse. Je n'aurais pas retenu à sauter. Hein. Chant de l'épiphanie. C'est là qu'on doit aller? Chant de l'épiphanie. Attends. La plat de... Je comprends pas c'est quoi ça déjà. Ah bah oui. C'est tout près. Chant d'épiphanie, tour d'Aden. Ouais, chargement son nom, hein, parfois. Pour un petit jeu comme ça. Mayday! May! Oh, crap. This isn't... Ren, this is just coming out of the speakers on the roof thing. It's not... Ugh. My god, is this what I sound like? How can anyone stand to listen to me all day? Now we know where the little moppets are. Let's huddle up, see how they're doing. Yeah. Allez, on va voir nos deux. Ça, c'est plus sympa. Ils sont encore en vie. Hey! Hey! I saw you guys coming up from the tower. The Dick Tower. I think you mean Harden Tower. Please don't ruin that for me. It's all I have left. How's Nona doing? We heard what I imagine was her first radio cast ever earlier. Yeah, no, she's... I don't know. I mean, she's frazzled one moment, then that makes me frazzled, then she sees that I'm frazzled, so she, like, freezes up. Any luck contacting somebody? Nope, no luck to speak of. And honestly, I thought this week was gonna be a big karma dump. I found like $50 in the street. Oh, we're all here now. Well, I mean, except Clarissa, but we're mostly all here, and we'll come up with something. I hope so. The stupid radio has been what my therapist would call a negative reinforcer. Just won't work right. I'm so glad I took that second brownie. What? It's kind of, you know, it's just about to start doing its thing. Ren, we need you sober right now. We need you capable. How could you be so stupid? Wait, you're not messing with us? You seriously took another one? It was like half of one, all right? It's just to level me Juste out. pour rééquilibrer. It'll bring me back up. That's what it does. If you're down, it brings you up. Fine. If that's what it takes to get you through the night, then okay. Great. I don't need it. I just needed it now. Oh, God.
Y'a quoi? C'est pas allé là? Épiphanie, ouais. On doit monter? Je sais pas. On va monter. J'espère que c'est là qu'on doit aller. On va voir si Nona est là. J'espère que je suis pas en train de monter. En tout cas, je monte tout seul, hein. Je monte tout seul, à mon avis, je monte pour rien, les gars. Ah non, ça va, il monte. Ah, elle est là. Elle va sauter aussi. This thing doesn't work. Not getting anything? I'm getting something, but it's like, I don't know. What won't work? The, radio? It, like, works, but... sorry I was, like, weird earlier. But, hey, have you figured out what's going on yet? You have to know something. You've been, like, out there. Look, we tuned into something in the cave, and it was like Gabriel sounded the trumpet. Just everything went terrible. And, ghosts. Yes. Oh, I got it. This is great. This is perfect. I know exactly what to do. Do you? Yeah, totally. It's Maggie Adler. Yeah, she has La a fake boat. est morte. Had a boat. I mean, the boat's still here, but she's not. She's dead. Her house, manor, or whatever it is behind a huge gate. You can see it coming up here from Main Street. No, I know, but the keys to it are here, somewhat readily available. My sister, Allie, worked at the parks office in town. She had to deliver that old woman her mail every day. I know that they have the key. Bureau du parc. Okay, so... No, we are not. We are not going to go with the plan. The first plan put forth by the group's resident burnout. Le premier pot de camion de service. Come on. I'm not a burnout. Okay, so I ate like 2 brownies. Yeah, and one Hey, of them... Jonas, seriously, back off, okay? Ren's a good bloke. Thank you. And thank you for taking advantage and saying bloke. Ren, understand it is completely your fault that we're in this to begin with. What? And now you want us to trust you when things are really bad? You had Alex bring the radio. You brought us C'est here. ta faute en fait, Come imagine on, si elle dit ça. Jonas, this is nobody's fault. Ghosts are never anybody's fault, certainly not ours. Yeah, guys, this isn't really a productive. It should be obvious to even the cheap seats that you're the only new weirdo who Notre throws harmonie this whole sociale. social harmony thing we got going on out of whack. I mean, we all grew up with each other. Alex knows she can trust me. Guys, you know there's no television cameras here, right? Take the energy down a notch. Alex, I am not putting my life in his hands. This whole thing has been a complete joke to this guy. I can't believe you're even kind of defending him. Jonas. The stories I heard about this guy, he's a maniac, okay? He's gonna trash our only legitimate means of getting out of here if you buy into this crap. Legitimate means? What are you even talking about? You have no idea if there's a boat down there still. Okay, you're arguing 15 things at once now. Do the plan, trust Jonas, leave Ren, like, pick a target, or, better yet, just don't. Yeah. Look, I don't care what Caveman Jonas says. Non, There is a that? boat at Maggie Adler's house. A And boat? the key to her house is back on Main Street. And the backup plan for when this thing fails spectacularly is 2 of us have to stay here by the semi-functioning walkie-talkie. Fine by me. Alex has the radio. Are you okay to go into town? Not that you wouldn't be okay. Yeah, it's not like, you know, I'm fine, whatever, I'm ready. You shouldn't go alone. We don't need, like, 3 of us up here. Yeah, I'll totally go. It's my, like, brilliant idea or whatever. Are you kidding? Your food is going to start kicking in any second. Beyond that, you're a completely unreliable chieur. basket case. I am not a basket case. You, Just shut up, both of you. sorry. Okay, keeping in mind who you've been able to depend on the whole Ah, mais quel night. casse-pied. Keeping in mind who you're tired of. Keeping in mind who's taller, who do you want coming with you? Yeah, your oldest pal. Oh my god. Or your new psycho stepbrother. Ren, you're up. Phew. I didn't realize how much I had emotionally invested in that. Alex, are you kidding me right now? We had to practically pull this guy out of a bush like an hour ago. Jonas. It's not...
Somebody has to stay. You said it yourself. You know what, Jonas? Right now, I'd rather have somebody maybe too relaxed for what's happening instead of, like, the opposite. I am not. I didn't know you saw me that way. I don't know, I guess I thought we were... I don't know what I thought. Forget it. Doesn't matter. That's right. It doesn't matter. Ren, I swear to God... Okay, before things get stupid again, good luck with the whole key thing. We'll be waiting, guys. Faites attention, les gars. Excusez-moi, je suis un peu malade avec ce temps. Petite sinusite. Alors, je vais aller où? Ouvrir le bunker, trouver la clé du portail. On doit aller à Grand Rue. Donc, on va aller à Champ de l'Épiphanie, Discovery Cliff et Grand Rue. If a miracle happens and you do happen to get somebody on the horn, run up the road and grab us, okay? Oh, definitely. I wouldn't leave you behind. I still need you, Jonas, okay? So keep your knee pads on, mentally speaking. I'll see you when you get back, Alex. Oh, il est fâché. Ben, il se défâchera. Il a été dégueulasse avec notre petit ami qui a pris un space cake pour se décontracter. Son idée est bonne quand même, hein, prendre le bateau pour partir. Allez, on descend. J'aime bien les bruitages de la tour qui bougent. La tête de Ren. Il attend là. Ça, tu sais descendre en même temps que moi. Hein. Ah, attention. La difficulté arrive. On est monté dans un niveau supérieur de difficulté, les amis. Et voilà. Bon bah Ren n'a rien à dire pour le moment. Ça fait bizarre. Chant de l'épiphanie. Voilà. C'est là-bas où on doit aller. God, can you believe Jonas back there? Blaming me for everything. Me. I can't What? imagine dealing with him the whole night. How have you not just, like, attacked him by now? It must be so annoying. His whole shtick. Just like, what a complete ball knocker. He just had a bad moment, Ren, okay? It's been a night of extraordinary circumstances. I think we can cut the guy some slack. Okay. Oh, good-hearted one. I'll turn the other cheek if it'll make you happy. Bois de Toshi. Je sais plus de quoi. Je vais pas aller au bois de Toshi. Hein. Bois de Toshi, non. Ah. On va aller au domaine de Hedler. Discovery Cliff. Ah, je sais pas par où passer. Grand Rue, on doit aller. Mais... Bois de Toshi, je sais pas y aller. Là, je suis sur une falaise. Je sais pas si je peux aller là-bas. Et aller à la Grand Rue. Et ça, c'est quoi? Où on est d'ailleurs? C'est quoi ça? Oui, je dois aller par là, une flèche. Donc, je suppose que
C'est là que je dois aller. Ou alors c'est Clarissa. Regardez. Il y a les deux qui sont au phare. Nous, on est là. Et ça, c'est Clarissa. Oh. Je vais aller à droite. Hein. Je vais aller à droite, on va voir. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Avant-poste de Milner. Non, on va pas aller avant-poste de Milner. Ça, non. Bah non, donc... on doit aller au bois de Toshi, je pense. Ouais. Alors. C'est énervant un peu, ça. Allez, on va aller jusque là. J'espère que c'est le bon chemin. Voilà. C'est pas descendre. Alors. Bon, bah, écoutez les gars, on verra bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On se retrouve seul dans la forêt. Enfin, seul. Je suis avec notre ami derrière. Ouais. Oh, je crois qu'il est quand même capable de me défendre s'il se passe quelque chose. Jamais joué le rôle de la fille. Faible. Enfin. Ici, elle est tout sauf faible. Hein. Ah, attendez. Alors, si je saute par là... Moi non, je vais descendre par là. Ah, voilà. Ah, ben voilà. On va descendre par là. Pour le moment, c'est moi la plus maline, hein. Avant que j'ai toutes les féministes sur le dos. On va aller à gauche, là, je pense. Voilà. Ah non, pas à gauche. À droite. On ne sait pas. Oh, ben voilà, plus de soucis comme ça. Est-ce que je capte quelque chose ici avec ma radio? On avait une musique des années 40, voire moins, même avant. Du piano. Ok, qui joue du piano? Ça me perturbe quand Ren est trop silencieux. Ah! Voilà. Species, most notably the white-tailed towhee, a large sparrow indigenous to only this island. The roosting tree that stands before you is a 400-year-old red alder, famous since its discovery in 1655, when Franciscan friars noted that its unusually twisted trunk is bent true north. When he was stationed at Fort Milner, Colonel Tim Russell would frequently wander the woods west of his barracks and sketch the wildlife he'd encounter on his walks. After the fort closed in 1974, he led a petition to make the land federally protected, and in 1988, he succeeded. Now, Edwards Forest is an internationally recognized wildlife refuge and bird sanctuary, home to 120 bird species, most notably the white-tailed towhee, a large sparrow indigenous to only this island. The roosting tree that stands before you is a 400-year-old red... L'arbre perchoir. Est-ce que quelqu'un... Ah, là, il est là. Voilà, il est là, l'arbre perchoir. Bridge stand. Donc c'est là que je dois aller. C'est où? Bridge stand. Je sais même pas. Comme j'avance.
Ok, je suis où là? Ok. Donc ici, je suis où là? Voilà. Ah! Mais moi, je voulais descendre par là, champ de l'épiphanie. Parce que là, il va me faire aller au terrain de mine. Bois de Toshi, champ de l'épiphanie. Là. Et aller par là, moi. Grand rue. Comment ça se fait que je me retrouve là? Ouais, voilà, je me perds. Je me perds dans un petit jeu. Voilà. Je sais pas c'est quoi ces flèches là. Chante l'épiphanie, c'est possible? Non, je vais repartir. Chante l'épiphanie. Je ne sais pas y aller de toute façon. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc moi je suis au bout là. J'ai traversé la flèche près de le champ d'épiphanie, mais je ne sais pas y aller. Donc je suis obligé quand même de passer par là. Ouais. Je suis obligé de passer par là. Vu que ici je ne sais pas. Là je ne sais pas non plus. Donc la flèche était près du champ de l'épiphanie. Voilà. La flèche était près du champ d'épiphanie. On va voir ce que ça donne maintenant. Ça m'énerve un peu. Je perds du temps inutilement à essayer de chercher mon chemin. Mais ça c'est habituel. Ah voilà. Donc la flèche était près du champ d'épiphanie. Et bah, nous on est là. Et là ça veut dire la direction qu'on peut prendre quoi. Soit tu peux aller vers là, soit tu peux aller vers là. Maintenant on va aller vers là. Voilà. Pas trop le choix. Hop. Hop. Hop, si on va par là, on va où? Là, aucune idée, mais nous on va aller à gauche. On va plus aller vers la gauche, les gars, qu'aller vers la droite, sinon on va se retrouver là-bas. Ouais. On va plus aller vers la gauche que sur la droite. Allez, monte. Là, on retombe sur le cimetière. Terrain de camping. Terrain de camping, voilà. Il n'a pas envie de m'aider, Ren, là. Il est sérieux. Le petit bruit mécanique, petit funiculaire. Voilà. Les gars, je vous jure, je me perds. Mais c'est là que je dois aller, putain. Allez, arrêtez, merde. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Oh putain, j'en peux plus. Non, arrêtez. Non, c'est pas par là que je dois aller. C'est pas par là que je dois aller. Je suis perdu. Aidez-moi. Aidez-moi, Grand Rue, comment on va? C'est là que je dois aller. Je suis bloqué là en fait. Tu sais rien me dire, toi? Tu sers à rien, mec.
Et regardez, là, il va où, là? Si je vais par là, que je fais... Non, ça sert à rien. Si je vais retomber sur le Bridge Strand... je vais retomber sur la... Je vais essayer d'aller par... Ah, écoutez, j'y suis. Je vais essayer de descendre par là. De toute façon. Je ne pas prendre le même chemin parce que je suis bloqué de l'autre côté. Je fais un tour de l'île, hein. Tranquillement, hein. Là, c'est le point de vue panoramique, là. Au-dessus où j'avais été déjà, au début du jeu. Je m'en rappelle. Alors là, c'est on monte. On va retomber au relais pont. Et si on redescend ici, évidemment, on va retomber... on va retomber où? On va le voir. On va retomber près de notre départ, par un autre chemin. Ils ont osé faire ça? Sérieusement? Regardez. Ah non, c'était un banc, ouais. C'était un banc, c'est vrai. Relais prend. Bon, moi, on visite la map, hein. Allez, monte. Tu me suis sans rien dire. Le vieux puits. Le vieux puits, donc on est d'accord là. J'ai fait tout le tour pour rien. Oh, quelle catastrophe. Ça parce que j'ai pas trouvé la sortie. Évidemment, je parie qu'elle était devant mon nez. Hein. Elle était devant mon nez cette sortie. Alors ici, si je vais à gauche, ça mène quelque part. Au camping. Ça me mène où si je monte là? Ça me mène où? On va voir. On va retourner vers le camping peut-être ici. Non, je suis bloqué. Je vais pas aller plus loin. Très bien. C'est sa maison, j'avais été l'autre fois. J'avais remis les... Ouais, c'était passé quelque chose de bizarre là. Oh, attendez. Ouais, c'est ça. Donc là, on va retomber sur... ouais. C'était le même chemin ici. Ici, j'ai pas encore emprunté ce chemin-là, donc on va voir ce qui... Ah, je suis par là, hein. Ouais, c'est ça. Et je sais même pas où je suis, hein. Le puits, là, il n'y a plus rien. Là, on revient sur nos pas. Ok. C'est fatigant. Je me disais aussi, ça fait longtemps que je me suis plus perdu dans le jeu. Ouais, je m'étais pas encore perdu dans le jeu, en fait. Mais, vous savez, avec moi. Dans les jeux, je me perds toujours à un moment donné ou à un autre. Hein. Dans Far Cry 4, je me suis perdu dans la montagne. Plus moyen de terminer la quête dans Far Cry 4. Plus moyen de trouver d'aller à la fin de quête. Je vais juste aller trouver le gars, le donneur de quête, pour la clôturer. Plus moyen d'y accéder. Hein. Il m'a fallu bien 20 minutes pour trouver le chemin. Hein. Je devenais fou. Alors, voilà. Ça va, on s'en fout. On descend.
Alors tu vois, pendant que tu étais en train de te faire ton délire avec ton space cake, bah, moi j'étais là-bas, là-bas. Tu vois petit, tout ce que j'ai fait pendant que tu étais en train de planer. Voilà. Alors? Oh, je fais du trade, hein. On est en mode trade. Voilà. Alors, installation. Non, on va pas à l'installation. On va par là. On a fait le tour de la map. Putain, excellent, quoi. Je crois que je suis le seul gars qui arrive à faire le tour de la map. Alors, là, c'est les cibles. Voilà. Chant de l'épiphanie. Ah, chant de l'épiphanie, on y est. On y est. Une petite sauvegarde. Chant de l'épiphanie, les amis. Ah ben voilà. Voilà. On y est. Est-ce que je dois descendre? Là, ici. C'est où qui me dit là, chant d'épiphanie? Chant de l'épiphanie, c'est là? Voilà. On va voir, hein. Ah, ben voilà, regardez. Ça, c'est donc le truc hommage, hein, je pense. This is the Sentry, sculpted by Lieutenant Peter Hasborough. It was installed here in 1979 to remind all who view it of Fort Milner's original intent, to serve as a beacon of harbor defense. Though the base would eventually become acclaimed as the birthplace of many radio innovations during World War II, and until its deactivation would be known more for its schooling and the tragic sinking of the USS Kanaloa, the fort's spirit will always be that of the watchful sentry, steady, protective, and ever vigilant of enemies both foreign and domestic. This is the Sentry, sculpted by Lieutenant Peter. Donc on est là, oui, on va aller. Hein. On descend, on descend. Oh, on descend, on descend. Voilà, c'est par ici. Bon, ça, je regrette hein, un peu que le jeu soit fait comme ça. Ça pourrait nous indiquer mieux le chemin. Ah, regardez, le bunker est là. Attack, the shelter door will automatically open, triggering an alarm and compulsory evacuation. This early version of what would today be considered a blast and fallout shelter was commissioned and built in 1946. The above-ground hub leads to a bunker 60 feet beneath the Earth's surface, molded with layers of poured concrete and packed earth. The lead blast door will only unlock through use of the call and response system, a setup devised by Lieutenant Commander Matthew Feinberg to prevent tampering. If the Catbird Station, a small watch point in Edwards Forest, radios in a decoded attack, the shelter door will automatically open, triggering an alarm and compulsory evacuation. Ma musique. Donc je vais aller à Discovery Cliff ou à Grand Rue. Parce que si je monte, ouais, je vais aller au bois du Toshi encore. Hein. Je vais pas aller au bois du Toshi, je pense. On va continuer par là. On va descendre alors, on va voir. Voilà, si je prends encore la mauvaise décision, tant pis, hein, les gars. On a plein le cul. Je descends, hein. Je suis en train de descendre ici et je vais aller par là. Ouais, je vais descendre près du phare là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'arriverai à descendre. Allez, on va voir. Hein. J'ai une pancarte en tout cas. Ça, c'est le bateau. Je suppose. C'est prendre le bateau. Hein. On va aller voir. Domaine d'Edler. Est-ce que
je suis allé dans le domaine d'Edler? C'est où? Le domaine d'Edler. Là. Il est là. Ok. Ça, c'est le domaine d'Edler. On doit aller à gauche. De toute façon, c'est pas y aller au domaine d'Edler. Eh, au pas de course, hein, les gars. Regardez ça, qu'elle a la forme physique, la petite, là. Le petit a du mal à se... Regardez comme il court. Regardez! Regardez! Oh, finette. Eh, le gars, il a des petites jambes. Eh, c'est pas possible. Ah, ça y est, Discovery Cliff. Voilà, on y est. Bah, il a fallu le temps. Allez aux falaises. On va aux falaises. On va aux falaises. J'espère que c'est le bon chemin. On va retomber sur la plage. Allez, petit bonhomme. On va aux falaises, petit bonhomme. Alors, chou. Ah, bah, je vais aller à gauche, là, au Grand Rue. Bah ouais. Non, je vais pas aller là-bas. Je vais pas aller aux plages relais. Je veux aller au Grand Rue. On va mettre ça ici. La petite radio. Qu'est-ce que ça va nous dire? This Data Command Annex, as it had been dubbed, was used during the base's early years as the communication nerve center for outside military installations. It was also the primary office of Marianne Bozek, a civilian who developed communications protection through the invention of the famed WAL system. A type of radio frequency identification, WAL, standing for Wave Assisted Lock, assigned each person who was stationed at Fort Milner a call sign through which they could use their portable two-wave radios to unlock prescribed doors and gates. Though the mechanics are considered outmoded today, the island still uses this security method to honor its rich history. Ok. Discovery Cliff, c'est ça? Non, c'est Grand Rue. On veut pas aller à Discovery Cliff, on va aller à Grand Rue. On va par là. On va par là. Ça va être bloqué. Yes! Yes. Ah ben, on a quand même trouvé le bon chemin. On a trouvé le bon chemin, les amis. Il y a un chargement. Est-ce que mon ami Ren va se mettre à parler? Ça fait un petit moment qu'il est silencieux. Je crois qu'il tombe dans une déprime. Une grosse déprime. So the Parks and Facilities building is just on the way here. It's not far. Bon ben voilà les amis. Hop. C'est terminé pour ce petit live du matin. La suite pour la prochaine matinale. Je sais pas quand. Peut-être demain. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. Malgré ici notre trail. Sur la map pour trouver le bon chemin, il fallait savoir où était le chemin. Hein. Franchement, c'était pas évident à trouver. J'ai bien un peu galéré comme d'habitude. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura quand même plu cet petit épisode. Moi j'aime vraiment bien l'histoire pour le moment. J'ai du mal à capter cette histoire de board qu'on doit faire tourner. Je sais pas ce que ça va à voir là-dedans. Mais bon, comme tout est un peu bizarre dans ce jeu, faut pas trop chercher de logique. Donc voici, voilà les amis, on se retrouve bientôt sur le monde de Blackhawk, le monde à moi, ciao ciao tout le monde.